Sir, I got disconnected. Can you repeat? I mean, नहीं नहीं, अभी I कुछ disconnected for 2 नहीं नहीं, minutes. कुछ पढ़ा नहीं रहा था मैं, डोंट वरी। अब चालू करने जा रहा हूँ। ये समझ लिया था ना, इसका फाइनल कंसेंट्रेशन वाज 0.48। Yes, sir. ठीक है, और कोई डाउट इसके रिलेटेड नहीं है ना? बस यही जनरल डाउट्स ही क्लियर कर रहा था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। आई विल टेक दिस टिल 3:30, 1.5 घंटे और पढ़ाऊँ। Sir, but today I have Sir Chandan's lecture. आप फिजिक्स वाला लेक्चर है ना 3 बजे से ना? Yes, sir. हाँ ठीक है, 3 बजे आप चली जाना। मैं अभी ये कन्वर्सन बता के फिर इन लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। कितने बजे आपका क्लास है? इंटर कन्वर्सन of concentration terms. Okay. Now, the first interconversion is, the first relationship is it is mole fraction to molality small m. It is just like that. Molality is equal to 1000 into mole fraction of solute divided by 1 minus mole fraction of solute multiplied by molecular weight of solvent. MW solvent. ठीक है, रिलेशनशिप कैसे आया? Let us suppose X solute is the mole fraction of solute and X solvent mole fraction of solvent is mole fraction of solvent. ठीक है, mole fraction of solute and solvent respectively. Mole fraction of solute and solvent respectively. ठीक है, तो नाउ होता क्या है कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, सॉरी, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, this is mole fraction of solvent into molecular weight of solvent, that is going to give me the weight of solvent, and ये mole fraction of solute जो है that is giving us an idea of moles of solute, right? Now moles of Yes, sir. moles of solute by moles of solute by moles of solvent is same as mole fraction of solute by mole fraction of solvent. Is it okay? Hello? And that is what we are doing over here. This is X of solute and this is X of solvent, which has been written as 1 minus X of solute. इस X of solute को N of solute को अगर mass of
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा इन ग्राम्स, और इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, इसलिए 1000 ऊपर आ गया. आई होप वी अंडरस्टूड दिस. Sir, can you explain again? मेरा network Okay. खराब. See, what I am saying is the ratio of moles of solute by moles of solvent, n of solute by n of solvent is same as x of solute by x of solvent. ठीक है. This can also be written as x of solute divided by x of 1 minus x of solute. Solvent का mole fraction क्या होगा? 1 minus x of solute. Is it okay? Yes, sir. ये clear है? हाँ sir. Okay. Now the next thing is molality क्या होती है? Moles of solute, n of solute by weight of solvent in kg, right? तो weight of solvent क्या होगा? It will be moles of solvent into, this can simply be written as n solute by n solvent multiplied by weight of or molecular weight of solvent. This will be, the entire thing will be in grams. इसको kg में convert करने के लिए it has to be divided by 1000. ठीक है. So what will it become? It will simply become 1000 multiplied by n solute divided by mw solvent into n solvent. ठीक है. This is further equal to, hello नहीं, 1000 into n solute by molecular weight of solvent into n solvent. ठीक है. This is 1000 into n solute by n solvent को मैं x solute लिख सकता हूँ by x solvent into x solvent, और फिर x solvent को मैंने 1 minus x solute लिख दिया. ठीक है. क्योंकि solute और solvent का के मोल फ्रैक्शंस को अगर मैं ऐड करता हूं तो इट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू 1. ठीक है. Are we getting this thing now? Yes, sir. Okay. Note it down. So you replaced n solute upon n solvent by x solute upon x solvent, no? Right, which I have proved it earlier. ऊपर में मैंने प्रूव कर रखा है, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. And you have this relationship. Sir, on the sir, हाँ बोलो ना. sir, no understand.
नहीं समझा, कुछ पूछ रहे हो? सर नहीं समझता। सर तो पूछ रहा था कि वो छोटा है मतलब मोल फ्रैक्शन है मोलालिटी। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। Noted everything. Now we are turning into the second conversion, that is molarity into solubility. Molarity into, molarity solubility relations. Molarity solubility relations. ये सबसे आसान होता है. Molarity is equal to solubility divided by molecular weight of solute. ठीक है, ग्राम्स पर लीटर में सॉल्युबिलिटी होता है और ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और उसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के साथ सिर्फ डिवाइड कर देते हैं, तो ग्राम्स जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वी विल हैव मोलैरिटी. ठीक है ना? ग्राम्स एंड लीटर। क्या 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 सर यूनिट? किसका? सर मतलब सॉल्यूट केजी में होना चाहिए ग्राम। सॉल्युबिलिटी का ग्राम्स पर लीटर होता है. सर ऐसा यूनिट पे केजी पर मीटर क्यूब होगा। क्या क्या ग्राम्स पर लीटर कैन आल्सो बी टर्म्ड एज, और इस मतलब ज्यादातर ऐसे ही डिनोट करते हैं ना केजी पर मीटर क्यूब। हाँ, केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी जनरली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, या ग्राम पर सीसी में. ग्राम पर लीटर सॉलिबिलिटी के लिए होता है, ठीक Yes, है. sir. So this is there. After this, the next thing is going to be third one being molality and percentage by weight. Molality and percentage by weight, or weight by weight percent. Weight by weight percent of solvent. देखो, ये मास बाय मास परसेंट जो है ना, यहाँ पर दिस इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट मास ऑफ सॉल्वेंट. हम जो कन्वर्सन दे रहे हो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ इसका क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट का दे रहे हैं, ठीक है. मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट का दे रहे हैं.
So what we have to do is we'll have to do either a bit of conversion या फिर general mass by mass percent अगर दिया हुआ है तो what will we do? We'll modify it slightly. Molality by weight percent of solution. मान लो ये दिया हुआ है तो you have to be a bit careful कि terminology क्या यूज की हुई है, ठीक है ना? अगर सॉल्यूशन का weight परसेंट दिया हुआ है तो what does it mean कि 100 gram of solution will have W gram solute, ठीक है, and therefore 100 minus W gram solvent. Is it okay? Therefore molality will be weight of moles of solute, which is W divided by molecular weight of solute whole divided by weight of solvent in kg, that is 1000 minus W divided by 1000. Is it okay? Sir, can you explain again? I was not able to hear. Okay. See, molality and weight by weight percent अगर हम मुझे दिया हुआ है, it is said that it is 10% weight by weight of solution. 10% weight by solution का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 ग्राम मेरे पास सॉल्यूशन है तो उसमें से 10 ग्राम क्या होगा, मेरा सॉल्यूट होगा. अगर 200 ग्राम सॉल्यूशन है तो मेरा सॉल्यूट कितना रहेगा, 20 ग्राम. अगर 4000 ग्राम सॉल्यूशन है तो फिर मेरा सॉल्यूट कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 10%, that is equal to 400 grams. 400 grams is going to be the weight of solute, whereas total weight of solution will be 4000 grams. तो दोनों का डिफरेंस जो होगा that is going to give us what? Weight of Mass of solvent. ठीक है, तो अब 100 ग्राम अगर मैंने सॉल्यूशन का लिया तो 40 इस केस में जो भी है, लाइक जो भी weight परसेंट दिया हुआ है, जैसे पहले वाले केस में 10 मैंने अज्यूम किया था, तो अगर मैंने 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन लिया तो उसमें से 90 ग्राम मेरा सॉल्वेंट है और 10 ग्राम सॉल्यूट हो गया. सो ये वाला पार्ट समझ में आया. अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज W इन आवर केस. वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, राइट? हेलो, Yes, sir. So, हाँ बोलो. sir, if W is greater than 100, इफ W इज ग्रेटर देन, 100, नहीं, W 100 से ग्रेटर कैसे हो सकता है? sir, if we have, yes, understood. Understood. सॉल्यूशन में मैक्सिमम ये हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट रहे. सॉल्यूट सॉल्यूशन के वेट से ज्यादा कैसे हो सकता है, ठीक है ना? Yes, sir. गुड.
Okay. Fourth one is, okay, इसको फर्दर मॉडिफाई करके लिख देता हूँ फाइनल फॉर्म. सो फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. Molality is equal to, Sir, you took 100 as a random number or No. it is परसेंटेज की वजह से 100 रखा है. तो सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस W ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय 1000. ठीक है. And the explanation is given below, explaining how it is derived. sir, W is percentage or weight given. Percentage weight. No, I mean, if it is like 20%, so we have to put value of rupees 20. 20. हाँ, we have to put 20. ठीक है. Not 0.2. The fourth one is molality percentage by weight of solvent. For this, molality is equal to ten into percentage by weight of solute. Percentage by weight of solvent. Solute कितना परसेंट है solvent का? I'll be giving an example. Solvent divided by molecular weight of solute, MW of solute. ठीक है. See. Excuse me. Suppose W% is the weight by weight percent of solute with respect to solvent. ठीक है. मतलब ये इस बार W ग्राम of solute is dissolved in 100 gram of solvent. ठीक है. So the relationship is quite simple. यहाँ पर हमको क्या करना है, मोलैलिटी जो होती है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट by weight of solvent in kg. यहाँ पर weight of solvent क्या है, 0.1 kg है, और moles of solute क्या है, W upon molecular weight of solute. Is it okay? And इसको डिवाइड किस चीज से करना है, weight of solvent से in kg क्या है, 0.1. So क्या हो गया, molality is equal to
10 into W by molecular weight of solute. क्लियर है? सर मैं वो मोलालिटी और सोल्यूबिलिटी के बाद पूरा डिस्कनेक्ट हो गया, आपने उसके बाद क्या क्या किया? मैंने उसके बाद ये वाली चीज बताई है, ये पूरी चीज। फोर्थ वाली? हम्म सर तो कैन यू शो द थर्ड वाला? मोलालिटी एंड सॉलिबिलिटी, ये वाला हाँ सर, लास्ट, इसके बाद से तुम एब्सेंट हो। मतलब थर्ड आप पढ़ा रहे थे तब भी निकल गया था मैं गलती से, मतलब नेटवर्क की वजह से। ओके देखिए, थर्ड वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड weight percent of the solution. Weight by weight percent of the solution, that is solute is present as per the weight of solution. ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है तो वेट ऑफ सॉल्यूट विल बी, अगर W% है तो इट विल बी W. 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल हैव W ग्राम ऑफ सॉल्यूट. W ग्राम ऑफ सॉल्यूट का मतलब, और इसका मतलब हो गया कि 100 माइनस W ग्राम विल बी द सॉल्वेंट. W ग्राम सॉल्यूट का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, W बाई MW सॉल्यूट. ठीक है, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट पर केजी क्या हो जाता है, पर केजी होता है मोलैलिटी के लिए, तो केजीज ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट. इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 माइनस W डिवाइडेड बाई 1000. ठीक है, हाँ सर। so that is molality and weight by weight percent of solution. The next relationship is weight percent of solvent. मतलब solute is present as weight percent of solvent. So it is simple that W% is the weight by weight percent of the solute with respect to solvent. That means W gram of solute is dissolved or present in 100 gram of solvent, not solution, solvent this time. ठीक है, मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, sorry, solute. This is going to give us the moles of solute, and this is divided by number of moles of solute. This is equal to W by MW solute and weight of solvent in kg. 100 ग्राम solvent है तो weight क्या हो जाएगा, 0.1 kg हो गया, डिवाइड कर दिया. So this is simply becoming 10 into W by MW solute. ठीक है, this is the molality. Is it okay? Now the fifth one. Sir, what does that line means that W% is W by W% of W% is the weight by weight. This is to indicate weight by weight relationship. There are three types of relationship now: weight by weight by volume, volume by volume. तो ये कौन yes सा sir, means the हाँ W% of solvent is W by W% of solute. Yes sir. ठीक है ना. दिस इज सिंपली टू इंडिकेट कि ये जो वेट परसेंट दिया हुआ है, व्हाट इज इट वेट बाय वेट, और या फिर ऐसे वेट बाय वेट परसेंट जो है इसको W by W ऑफ सॉल्यूट या
वेट बाय वेट परसेंट ही बोलते हैं यार इसको, दैट इज हाउ वी प्रोनाउंस इट, ठीक है। द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज वी आर ट्राइंग टू रिलेट, ये मोलालिटी हर जगह पे रिलेट कर रहे थे, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रिलेट मोलारिटी विथ percentage by or weight by weight percent, W by W percent of solvent। अब पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं फिर सॉल्वेंट वाला करेंगे। सी यहाँ पर मोलैरिटी विथ वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन किया, फिर वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट किया, और अभी मोलैलिटी के साथ रिलेशंस निकाल रहे थे, अब मोलैरिटी के साथ निकाल रहे हैं। मोलैरिटी के साथ रिलेशन जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। मोला molarity is equal to percentage by weight of percentage by weight of solvent into density into 1000 divided by 100 plus percentage by weight of sorry एक solution into density into 10 by molecular weight of MW of solute। That is the relationship. How it is derived is what we are going to do in the next slide. Noted? Yes, sir. Okay. इसके लिए the derivation is like this.
suppose W percent is the weight by weight percent of the solutes weight by weight percent, the solutes weight by weight percent with respect to solution, that is W gram of solute is present in 100 gram solution. ठीक है? If density of solution is D, then volume of solution is equal to 100 by D milliliters or cc's, and this D should be in, the unit of D should be in gram per cc. ठीक है ना? अगर ये ग्राम में नहीं दिया हुआ है तो वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम पर सीसी. क्लियर? अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया एंड हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू weight of solute by molecular weight of solute. ठीक है? Therefore molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. ठीक है? सो इसके बदले में W बाई MW सॉल्यूट लिख सकता हूं और इसके बदले में 100 बाई D लिखूंगा, बट दिस इज इन ml. इसको फिर से डिवाइड किस चीज से करना होगा? मुझे केजी में कन्वर्ट करना है तो आई विल हैव टू divide it by 1000. Is it okay? So this will ultimately become W into 10 into D divided by molecular weight of solute. Is it okay? Clear till this point? Sir, here W is also the percentage or the weight of नहीं नहीं, वेट परसेंट है, weight percent है, परसेंटेज है. percentage है. सर तो हर जगह पे जिधर भी W होगा वो वेट परसेंट ही होगा ना? हाँ. सर कैन यू जूम आउट थोड़ा?
Sir, what was WGM? GM is grams. Noted. Noted. Yes, sir. For sixth relation, we have molarity and percentage by weight of solvent. That is weight by weight percent of solvent. Solute as weight by weight percent of solvent. यहाँ पर भी molarity is equal to percentage by weight of solvent multiplied by D into 1000 divided by 100 plus percentage by weight of solvent into molecular weight of solute. Papa, I'm guarding the whole house. So nobody. Molarity, the relationship between molarity and solute, weight and weight percent of the solute as weight by weight percent of the solvent. So molarity is related as
Molarity is equal to percentage by weight of solvent into density into 1000 divided by 100 plus percentage by weight of solvent into molecular weight of solute. In this we can start from, suppose we have W gram of solute is present in every 100 gram of solvent. By definition, it is going to be W percent weight by weight. I mean, solute is W percent solute is present in weight by weight percentage terms of solvent. So W gram of solute is present in every 100 gram of solvent. Therefore, weight of solution will become 100 plus W grams, and volume of solution will simply become weight upon density, that is 100 plus W by D cc. Here D is in gram per cc or should be in gram per cc, such that volume of solution becomes in cc, comes in cc. A volume of solution should be equal to, if I'm trying to convert it into liters, it will be 100 plus W divided by 1000 D liters. The number of moles of solute is W, the weight of solute by molecular weight of solute, mw, that W by mw. Therefore, molarity is equal to number of moles of solute by volume of solution in liter, or W by mw divided by 100 plus W by 1000 D. We just rearrange the things and we are going to get W into 1000 into density divided by molecular weight of solute into 100 plus weight percent of solute, or W. The next relationship is in between molarity, molality, and density. They are related as 1 by molarity, 1 by molality, 1 by molality is equal to density of solution in gram cc, in gram per cc, gram per cc, divided by molarity, or 1 by molality is equal to density in gram per cc upon molarity minus mw solute, molecular weight of solute by 1000. That is, if I know molarity, I can find molality, and that is by density of solution by molarity minus molecular weight by 1000. That is going to be equal to 1 by molality. How are we going to get it? The way to get it is, suppose molarity of a solution is M and volume of solution is V liter, which can be also written as 1000 V milliliters. Number of moles of solute will be M into V, that is molarity into volume in liters. Mass of such solution will be density of solution multiplied by volume of solution in grams. This is going to give us, a density here must be in gram per cc. And we have made it V into 1000 in order to convert it into cc's, such that gram per cc into volume in cc can get multiplied properly. Mass of solvent is equal to mass of solution minus mass of solute. Mass of solution is density of solution into volume into 1000 minus mass of solute, which is M into V. Mass of solute is equal to molarity into volume, that gives number of moles into molecular weight of solute. Now we can just rearrange this is in grams. In order to convert it into kg, we need to divide it by 1000. So the things become 1000 minus V into D minus MV into MW solute whole divided by 1000 kg. Molality is equal to number of moles. Molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg, is equal to mass
into volume into 1000 divided by volume into 1000 into density minus m into mw solute. Molecular weight of solute. Mass of so basically volume we have taken common from this expression. This is the mass of solvent in kg and volume taken out and divided by 1000 goes up to get multiplied with the upper number mv. V and V can get cancelled, so it becomes m into 1000, that is molarity into 1000 divided by 1000 into density minus molarity into mw solute, molecular weight of solute. We can rearrange or we can rearrange actually by inversing the relationship, that is we are inverting the RHS as well as LHS. So LHS becomes 1 by molality and RHS becomes 1000 into density minus molarity into molecular weight of solute divided by molarity into 1000. Here density is, again reminding, density is in gram per cc. Density of solution is in gram per cc. This can be further written as using simple concept that A minus B by C is equal to A by C minus B by C. This 1000 into D divided by M into 1000, 1000 can get cancelled. It is D by capital M minus M into MW solute divided by M into 1000, that is MW solute divided by 1000. So this is a relationship between molality, molarity and density. Further, molarity can be related to normality, and it is like molarity into n factor is equal to normality. Normality is equal to n factor into molarity. This can be related in following ways. Number of moles of solute is equal to number of equivalents of solute divided by n factor. Molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters, which is also equal to number of equivalent of solute divided by n factor of solute into volume of solution. This finally makes it as equivalent weight of solute divided by volume of solution, that is normality divided by n factor is equal to molarity, or normality is equal to n factor into molarity. Normality is equal to n factor into molarity. It is normality is equal to n factor into molarity. So we are closing the discussion for today at this point. Thank you.